Let's do 10 Swedish words, prepositions. Oi! My name is not Sven, it is Martin. Ja. Yes, one of the suggestions I got from you guys when you message me or email me or instant message me or all these different ways. No one is faxing me, by the way. One of the suggestions was I would talk about prepositions, or at least give a couple of examples of prepositions in Swedish. So here we go. Jag har naglar på fingrarna. Jag har naglar på fingrarna. On the surface of my fingers I have nails. Jag har en tunga i munnen. Jag har en tunga i munnen. Meaning it's not on my mouth, it's inside my mouth. Mina armar är över huvudet. Right now. Mina armar är över huvudet. Näsan är ovanför munnen. Näsan är ovanför munnen. It is above. Jag håller handen framför kroppen. Jag håller handen framför kroppen. Ögonen sitter under pannan. Ögonen sitter under pannan. Tummen är bredvid pekfingret. Tummen är bredvid pekfingret. Nacken är bakom ansiktet. Nacken är bakom ansiktet. Halsen är mellan axlarna. Halsen är mellan axlarna. Min spegelbild är mitt emot mig. Min spegelbild är mitt emot mig. And there you go, some examples of prepositions in Swedish, but also some examples of body parts. I know. I'm a full service guy. Thank you so much for watching this very short video about prepositions and grammar. And if you want to see more of these videos, there are lots of them. You can just pick and choose and just lean back and say, I'm gonna learn something today.